ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ நம்ம வந்து FOMC மீட்டிங்க்கு லைவ் வந்தாச்சு. ஸோ ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா DXY வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது, கோல்டும் புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்னா ஓகே கரண்ட் 4 ஹவர் கேண்டலுமே வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஸோ ஓகே, கோல்டு வந்து பார்த்துக்கலாம். கோல்டு வந்து ஸ்டில் வந்து ரேஞ்சிங்கில் தான் இருக்குது. ஸோ என்ன நடக்கலாம், கோல்டு வந்து அப் ஆகுமா இல்லை FOMC மீட்டிங்கில் வந்து ட்ராப் நடக்குமா? ஆல் டைம் ஐ வந்து ஆல்ரெடி வச்சாச்சு. ஸோ கார்டேட்டா ரிப்போர்ட்ஸு அது வந்து அவுடேட்டடாக இருக்குது, லேட்டான ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் அது 11ஆந்தேதி. ஆல்மோஸ்ட் வந்து 10 days வந்து ஆக போகுது, 1 வீக்குக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு, இன்னும் ரீஃப்ரெஷ் ஆகலை. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெக்னிக்கலாக தான் நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, எனிவேஸ் இந்த லெவல்லேருந்து பார்த்தா கூட ஒரு கோல்டன் ஸ்டோன் கிட்ட வரணும். டே கேண்டில் பார்த்தோம்னா, சாரி கைஸ், ரீசன்ட் ஸ்விங் லோ. ஓகே, 4 ஹவரில் பார்க்கலாம். ஸோ 4 ஹவரில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, கம்ப்ளீட்லி வந்து புல்லிஷ் தான். ஓகே, கரண்ட்லேயும் வந்து பெரிய ஒரு கன்சல்டேஷன் வந்துச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ க்ளீனாக வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கன்சல்டேஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படி ட்ராப் ஆனிச்சுன்னா எது வரைக்கும் போகலாம்? ஓகே, 4 ஹவரில் பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ டவுன் சைடு நான் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டவுன் சைடு லிக்விடிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு $3,000 கிட்ட வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ரீவியஸாக நியூ ஆல் டைம் வச்சுல, ஸோ அந்த நியூ ஆல் டைம் கிட்ட வந்து மறுபடியும் வரதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து நான் இந்த ஒரு ஏரியா வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு லிக்விடிட்டி சோனு. ஸோ டவுன் சைடு அப் சைடுமே வந்து இருக்குது, அப் சைடு லிக்விடிட்டி இந்த ஒரு ஏரியாகிட்ட இருக்குது. பட் அப் ஆகணுன்னா அதுக்கு முதல்ல வந்து டவுன் சைடு போகணும். டவுன் சைடு வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து அப் சைடு போகணும். ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா கூட இன்றைக்கியான கேண்டில் வந்து டே கேண்டில் வந்து ரெசிஸ்டன்ட் கூட ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இன்னும் 12 minutesல வந்து FOMC மீட்டிங் நடக்கும். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே, ஸோ 50-minute கேண்டில். ஓகே, யூடியூப்பில் வந்து லைவாக FOMC மீட்டிங் நடக்கும். ஸோ வந்து பார்க்கலாம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது டவுன் சைடு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ FOMC மீட்டிங் அதுவும் இல்லாமல் எவ்வளோ நாள் நடக்கும் அது தெரியாது. It's no surprise that prop firms are all the rage right now. Here are the pros versus low. I think that a short-term bottom is a pretty fair idea. The other thing, the last point I'll say about this, and I was talking about this just before you jumped on, Chris, I wanted to get your thoughts on this. The market loves to do this gotcha stuff. April 2nd is the big doomsday for a lot of people. Oh my gosh, right. That's the day all the tariffs are going to come out of the sky. Right. And everybody's, many people, I'm so sure that there's so many people out there who are buying puts April 2nd. That's going to be doomsday. And maybe it is, but the market loves to play gotcha. The market loves to, set it up like this, like that's the day, it's doomsday, and then bottom well before then.
So I would not be surprised if we put in, even if it's just a short term, even if it's like a month. Their money, and when they sit in ETFs, it means that they're You guys ready? So market's still consolidating sideways. Has to act to counter. And so I don't know that there's a signal that we would see in this kind of a meeting, because we're not into an economic downturn of such magnitude that they have to do something. Yeah, the stock market's down from the highs, but it's clearly still pretty high. And the economy, although it is slowing and we see some softness underneath the surface, it's not collapsing. There's no crisis at the moment that the Fed needs to address with the Fed put. So I think they would really like to reserve that for some sort of crisis situation or a very serious situation that weakness, say, in the financial markets would somehow transfer into the real economy. But at this moment in time, it ஸோ ஓகே கைஸ் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஸோ வெயிட் அண்ட் சி. டாப் ஸ்டார். Everything, right? Most financial markets. Yeah. Rates. If you want to look at financials, you have FAS and FAZ. You can watch those. Those are the ETFs for the financials. Bitcoin's probably going to be all over the place, I would think. Yep. Let's see. What's gold? Still in the middle of the range. Bitcoin. Gold down. Going back a little bit. Down ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் Gold is officially settled for the day. Gold settles at 12:30 p.m. Central Time. But it's still moving. Trading along the lows. Everyone's saying What some people will do is try to box this, which can work. With a bracket order? Yeah. What we'll do is, I won't do it into this because that's insane. I get 159. I'll look at the last bar in the MES. Put a sell stop below and a buy stop above. Interesting. If we get that one quick move either up or down, well, you can get stopped out of both of them in a second. Yeah. And I know a lot of people who will box this event. It's a tricky way to play it. We see a lot of accounts get blown up. People try and make that. The way I used to. I'm not saying I'm doing this anymore. This is the wrong way to do it. Okay, but this is the way I used to. And this was like a while ago. I'd go long one NASDAQ and then short 10 micro NASDAQ in the same account. And then I'll use, instead of using a buy stop as a bracket, I'd use my take profits as a bracket. And a lot of times I'd get those days where it would jump up, 50 points and sell off 50 points. And then it would hit my take profit one way, hit my take profit the other way. But then sometimes if you catch a runner, it can be slippy, like slippery, right? We're talking about slippage, trying to go for that positive slippage, same way people bracket it. So if you're bracketing this, slippage is definitely magnified. Certainly is. Again, back to liquidity.
enter and exit position, somebody needs to be willing to buy or sell that contract from you, and when there's nobody in there to buy or sell from you, you're not getting in or out of the market. मैं आगे बढ़ The best. Like this before. Ready for this? We introduced a Meet Kevin membership today, basically. We just created it. And you get all of the courses for like, I think it's less than $2 a day or something like that. You're forgetting the adjustment for GDP and bond yields regarding the USD. One dot to one cut, that would be particularly hawkish. That would worry me. And then I would be concerned that they're actually not expecting inflation to be temporary. They're not looking through it. They're concerned that it will be entrenched at these levels. On the flip side, I'd love your thought on this. If they are somewhat dovish and they do feel like, or they give the sentiment that they are more concerned about weakening growth than inflation, does that lead to a massive sell-off in the long end of the yield curve? I think that's going to be very positive for risk. So let's start with that. And, you know, on the long end, it's mixed because it also depends on what happens with QT and so on. But that I think would be a very, very encouraging thing for risk assets. Although nothing that they've told us to date suggests that they're going to go in that direction, right? I mean, all they've told us is we don't know what's going to happen, and essentially, therefore, we are frozen where we are. Well, Bob, you're nodding. But I wonder, at a certain point, we talked about how after they cut by 50 basis points, we saw a huge rise in 10-year yields, and people said, oh, they made a policy error. Well, why wouldn't this sort of fear of doing that again prevent them from taking a more dovish tilt, at least in the near term? Because I think back then the market was very excited that they would be on a path to 3%. And then you started to see how the election was going to evolve. You saw the policies coming out of that, and people quickly reversed, we're going to 3% to, you know what, we'll probably stay in the 4 somewhere. And that got priced into the market, and the Treasury market adjusted to that. I think it was that simple. I think actually the Treasury market's in pretty good tune with the Fed. The Fed's in pretty good tune with the data. The question is, what will the data be 3 to 6 months from now? The sentiment, or will it all have changed My yet again? head hurts with the dots discussion. Kathy Jones, save me here. With the unusualness of the moment, what do you do with a portfolio duration or maturity? How do you nudge that? Which way do you move? We're pretty much hugging the benchmark. So for us, the benchmark is the ag. It's around 6 years. You get a 460, 465 yield on that, all investment grade, high quality. I think it's a pretty good baseline. If you're a risk taker, maybe use a pop in yields to extend duration. Okay. ஸோ எனக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டலாக வந்து அவ்வளோவா பிடிக்கலை கைஸ். சொன்ன ஸ்டார்ட் ஆகலை, பட் நான் டெக்னிக்கலாக தான் வந்து அவ்வளோவா அதிகபட்சம் டெக்னிக்கலாக தான் நான் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவேன். ஃபண்டமெண்டல்லாம் வந்து அவ்வளோவா பார்க்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம்னா கோல்டு வந்து டவுன் ஆகணும். அப்படி டவுன் ஆனிச்சுன்னா இந்த ஒரு லெவலுக்கிட்ட வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அப்சைடு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ லிக்விடிட்டி வந்து டவுன் சைடில் உள்ள லிக்விடிட்டியை வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு, இந்த லிக்விடிட்டியெலாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்சைடு போகணுங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆரம்பிக்க போகுது கைஸ். ஸோ நான் வந்து அக்கௌண்ட்டை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, FOMC ஸ்டார்டிங். ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து 590வது ரேங்கில் இருக்கேன். பட் பார்க்கலாம்.
ஓகே ஸோ இன்னும் 1 minute தான் இருக்குது FOMC ஸ்டார்ட் ஆகும். You get two parts. You get a decision and the forecast. 30 minutes later, you will have a news conference with Chairman Powell. The equity market going into this one firmer by 0.4% on the S&P 500. With the decision, here's Mike McKee. Well, I was wrong. We do have some news today. No change in rates, but a significant cut in the Fed's view of growth over the next 2 years. A majority of the committee moving lower on the dot plot, even though there's still two. If you're interested in learning how to trade out of the statement this time. On the Fed's projections, it boosted core inflation to 2.8%. Nobody cares for 2025. Year to 1.7% from 2.1%, and next year to 1.8% from 2%. So 27 and 2 predicts it will policy. I'm discussing it right now. I will be putting it on the screen for the. ஓகே பை ஆகுது அப் சைடு போக ட்ரை பண்ணுது. ஸோ வெயிட் அண்ட் see. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்சைடில் உள்ள லிக்விடிட்டி எடுத்துருச்சுன்னா அப்படியே வந்து அப்சைட் போகணும். அப்போது ஒரு ஸ்ட்ரெங் மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா நான் வந்து அதுக்கப்புறம் அப்சைடுக்கு வந்து நான் எதிர்பார்ப்பேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒரு அப்சைடு லிக்விடிட்டி எடுத்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டவுன் சைடு லிக்விடிட்டி இருக்குது. பட் ஆனால் கோல்டு வந்து அப் ட்ரெண்ட்னால ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டு எதுவுமே வந்து கொடுக்காம தான் வந்து நிறைய டைம் வந்து போயிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆனால் மேபி வந்து இப்போதைக்கு கரண்ட்லி வந்து புல்லிஷாக இருக்குது. கேண்டில் ஓப்பன் ஆனோடனே 30 minute கேண்டில் ஓப்பன் ஆனோடனே வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டு அப்படியே அதை புஷ் பண்ணி 60 பிப்பு கிட்ட இப்போ டவுன் அப்பில் இருக்குது கைஸ். ஓகே GBPJPY டவுன் சைடு. ஸோ DXY ட்ராப்டு 4 hour candle flipped. So I think வந்து gold வந்து buy guys. Yes. Okay. So wait and see. ஸோ ஓகே கைஸ் இப்போ வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டு தான் இருக்குது. ஃபைவ் மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. இன்னும் 2 minutes இருக்குது. ரிஸ்க் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா வந்து நான் நிறைய டைம் வந்து அக்கௌண்ட் வந்து ப்ளோ ஆக்கியிருக்கேன். கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. எமோஷனல் கண்ட்ரோல் இல்லை இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக எனக்கு. ஸோ பார்த்து தான் நான் வந்து பண்ணுவேன் கைஸ்.
ஸோ ஓகே, நியூஸஸ் எதுவும் வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சேலஞ்ச் அக்கௌண்ட் வந்து ட்ரேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அது பார்த்துக்கலாம். ஃபுல் மார்ஜின் அடிச்சிட்டேன். ஸோ பார்க்கலாம். यहाँ पे सपोर्ट है, अगर स्कैल्पर्स तोड़ दे भाई, फुल तोड़ दे. BTC ड्रॉप ஆயிட்டு இருக்கு. Quality homes for people after we renovate. It's really interesting. That said, if I'm going to be overlaying this in the chart right now. Bob Michael's with us now from JP Morgan Asset Management. Bob, we gave you some time to go over this one. What are your thoughts? At least it appears that to him, most of our viewers and listeners probably don't care that much about what the Federal Reserve does. They simply want their own borrowing costs, mortgage rates, auto rates, credit card rates, whatever it may be. Very eloquent picture of what is really needed. चलो ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अपना $170 का प्रॉफिट चल रहा है, 175 अपने हिसाब से. गाइस तभी हम लोगों को कुछ बड़ा एग्रेसिव मूवमेंट to something, they're probably just going to stay the course, because if they don't touch anything, they will. Of the Mag 7 right now, down about 0.7%, but once again, not big moves. ஓகே கைஸ், ஸோ வந்து நம்ம ஸ்டைல்லே வந்து FOMC மீட்டிங் ட்ரேடிங் வந்து பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது வேலைக்கு ஆகாது. ஓகே, கோல்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே அப்பு தான் கைஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ 50 மினிட் கேண்டில் க்ளோஸுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி க்ளோஸ் ஆனிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு அப்சைடு ஓகே எடுக்கலாம். ஃப்ளோட்டிங்கில் நான் வந்து இது வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் பேர் பார்ட்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் கைஸ். ஸோ ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கோல்டு அப் சைடில் தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி இங்கேயே சரியான முகூர்த்தம் வச்சு ஏதோ இருக்கு. ஃபைவ் மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது.
ரிஸ்க் எடுத்தால் நல்லது எனக்கு. ஆல்ரெடி ரோலர் கோஸ்டர் எமோஷன்லேருந்து மீண்டு வரல இன்னும். ஓகே கைஸ், ஸோ கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஏரியா கிட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு 5 மணி கேண்டில். ஹோல்டு பண்ணியிருந்தேன், காலியாக இருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம் அப்படியே டிஎக்ஸ்ஒய் பார்க்கலாம். ட்ராப்பு தான் அது, டிஎக்ஸ்ஒயும் ஹெவியான ட்ராப்பு. ஸோ அதான் கோல்டு வந்து அப் சைட் போயிருக்கு. இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆகலாம் டிஎக்ஸ்ஒய். ஸோ நான் வந்து அப் சைடு வந்து இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து ரிவர்ஸ் ஆகலாம், அப்படின்னா இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து ரிவர்ஸ் ஆகலாம். ஸோ என்ன நடக்கும்னு தெரியல. நான் எதிர்பார்த்தது வந்து டவுன் சைடு வந்து லிக்விடிட்டி இருக்குது, ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கப்புறம் அப் சைட் போகும்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் இப்போ வந்து என்னமோ ஆகிட்டுருக்கு கைஸ். ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பண்ண ப்ராஃபிட்லாம் போகாமல் இருந்தால் சரி. ஃபுல் மார்ஜின் அடிக்க முடியல. லெவரேஜ் தான் அன்லிமிட்டட் தான் வச்சுருக்கேன். ஐயோ, சரி டென்ஷனாக வருது. அவ்வளோதான், ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா காலி. ஸ்டாப் லாஸே இல்லாமல் வச்சுருக்கேன். ஓகே, 50 மணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. லாஸு டைவர்ஜன்ஸ் இருக்குது 5 மணி கேண்டில். 50 மணி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. செட். காலி, அக்கௌண்ட் காலி.
ஸோ 50 minute current 50 minute candle வந்து டவுன் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அகெயின் வந்து ப்ரீவியஸ் இங்கே பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா க்ளீனாக வந்து அப்சைட் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் கைஸ். ஸோ ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தா போதும், தப்பிச்சுப்பேன். ஐயோ MT5 வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல். ஸோ போதுங்க. ஸோ ஸ்லோவாக வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் லாட் சைஸும் எடுக்க முடியல, ஹையாக எடுக்க முடியல. ஆல்ரெடி வந்து லெவரேஜை வந்து கம்மி பண்ணிடுறாங்க நியூஸ் டைம் அப்போலாம். ஸோ கொஞ்சம் நம்ம வந்து சும்மா வாட்ச் பண்ணுவோம். எனக்கு தெரிஞ்சு டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அப் சைடு போயிட்டு அப் சைடில் உள்ள லிக்விடிட்டி எல்லாம் கிராப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து டவுன் சைடு போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ப்ரீவியஸாக உள்ள 4 ஹவரோட ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டு ஸோ தெளிவாக நம்ம வந்து இப்போதைக்கு அனலைஸ் பண்ணலாம். ப்ரீவியஸாக உள்ள 4 ஹவரோட ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணி அப் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, ப்ரீவியஸாக உள்ள 1 ஹவரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுமே வந்து ரீச் பண்ணிவிட்டு 30 minute கேண்டலோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுமே அது ரீச் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அப் சைடு வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகாமல் அப் ஆகிட்டுருக்குன்னா இந்த ஒரு ஏரியாவிலலாம் ரிஜெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதை தாண்டி கேண்டல் க்ளோஸ் வச்சுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து நான் புல்லிஷாக வந்து நான் ட்ரேட் எடுத்துப்பேன். ஸோ ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை வச்சு தான் வந்து எடுக்கணும். பட் நான் வந்து ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு நான் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நைஸ். ஓகே, மீட்டிங் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வெயிட் கரோ கைஸ். Necessarily, certain. இன்னும் ஆள் வரவே இல்லையே. எல்லாம் வேடிக்கை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. பட் அதுக்குள்ளேயே வந்து கோல்டு சரியான அப்பா இருக்குது. ஐ திங்க் வந்து கோல்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கைஸ். அப் சைடு போயிட்டு ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ க்ளீனாக வந்து டவுன் சைடு போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. என்னடா அது இப்படி இருக்குது? Okay. Yeah, okay.
கேண்டில் வந்து சைட் பை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. 1 மினிட்ல 5 மினிட்லையும் கேண்டில் சைட் பை சைடு தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. என்ன ஆட்கள் வரவில்லை. So I think there's kind of clear elements of both of these here. Seeing as you're going to be seeing companies putting out saying that they want to go into partnership with Ripple, they're going to do this with Ripple. Good afternoon. Almost Sunday, guys. Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. And then just rode it higher, so that was, it's the Russell. So by May or June, I think we should be No, ஆள் வரவில்லை guys. So nice. ஒன்று ட்ரெண்டு கண்டினியூஷன் நடக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கீழே வந்து உள்ள லிக்விடிட்டியை வந்து கிராப் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது நடக்கணும். இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா கரண்ட் 30 minute கேண்டில் வந்து புல்லிஷாக தான் இருக்குது. பட் நியூஸ் டைமுங்கிறதுனால என்ன மாதிரி வால்டிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியாது. ஸோ ஈவன் தான் வந்து கரண்ட் கேண்டில் வந்து நல்லா புல்லிஷாக சப்போர்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ப்ரீவியஸாக உள்ள ரெசிஸ்டன்ட்லாம் பிரேக் அவுட் ஆனால் கூட நெக்ஸ்ட்டு கேண்டில் வந்து எப்படி மூமெண்ட் ஆகும்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. அகெயின் வந்து டவுன் சைடு போயிட்டு ஃபுல்லாக இந்த புல்லிஷ் கேண்டிலே தாண்டி ப்ரீவியஸ் லோவெல்லாம் பிரேக் பண்ணி ஏரிஸாக வந்து வரதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. லிக்விடிட்டி வந்து அப்படி வந்து ஆன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து தெரியும். கோல்டு வந்து புஷ் பண்ணி அப் சைடு கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க. இது வேற என்ன சொன்னட்டு வாட்டர் கைஸ். அதே மாதிரி ஆஃப் ஆன் டைம் லெவரேஜ் வச்சு 1 lot தான் எடுக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். So wait and see. ஸோ இதில் வேறு எடுத்திருந்தானே. ஓகே இதையும் பார்ப்போம். அக்கௌண்ட் ப்ளோ ஆகிடுச்சா இல்லை அதில் தான் இருக்குது. ஓகே நைஸ். ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாமா?
க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஏன் ஸோ ஓகே, இப்போது நம்ம வந்து இதில் மட்டும் நம்ம வந்து ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோமா? ஓகே, கன்ஃபார்மாக வந்து கோல்டு வந்து டவுன் சைடு வந்து எதிர்பார்க்கப்படுது கைஸ். பட் எல்லாம் பையுங்கிறாங்க. So I think the Fed is part of that discussion. ஓகே, நாஸ்டாக்லாம் வந்து பார்க்கலாமா? பிடிசி வால்டரிட்டி, பிடிசிலாம் வால்டரிட்டியாக இருக்குமே. போடு, ரெண்டு சைடும் லிக்விடிட்டி என்கிட்ட போடு. US30 US30லாம் வந்து புல்லிஷாக ஆயிடுச்சு. அடுத்து S&P 500, நாஸ்டாக்கு, ஸ்ப்ரெட் அதிகமாக இருக்கிறது. இன்னமும் டவுட்டாக இருக்குது இதில் அப்படி தான் பண்ணாங்க. ஓகே 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 576வது ரேங்கில் இருக்க. மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். ஓவராலாக 19 ட்ரேட் எடுத்திருக்கேன். வின்னிங் ரேஷியோ வந்து 83%. 10% வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இவங்க அதுக்கப்புறம்லாம் ட்ரேடே பண்ணல, அப்படியே நிப்பாட்டிட்டாங்க. போதுமான அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நம்ம வந்து கோல்டை பார்க்கலாம். 30 மணிக்கான க்ளோஸ் ஆக போகுது கைஸ். 50 மணிக்கான க்ளோஸ் ஆக போகுது. 5 மணிக்கான க்ளோஸ் ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு புல்லிஷாக இருக்குது. 30 மணிக்கானும் புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஸோ என்ன நடக்கும்னு தெரியல. டவுன் ஆக போதா இல்லை ஸ்ப்ரெட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. டென் லாட்டை போட்டிருக்கேன். ஃபுல் மார்ஜினு. அப்சைடா டவுனா ஊரியா பொங்கலா? ஓகே, ப்ரீவியஸோட 50 மினிட்டோட லோவை பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி டவுன் சைடு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன். ஓகே, அப்படி இல்லை ப்ரீவியஸாக உள்ள ஹையாக பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அப் சைடு வந்து எதிர்பார்க்கலாம். பட் அப்படி தானே இருக்குது. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ்.
என்ன நடக்குதுன்னு. So wait and see. நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போதைக்கு கன்சல்டேஷன் தான் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஒரு ஏரியா, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஏரியா. ஓகே, இது ஒரு பிக் கன்சல்டேஷன் ஏரியா. ஓகே, இது வந்து ஒரு பிக் கன்சல்டேஷன் ஏரியா. இந்த லெஃப்ட் சைடில் லிக்விடிட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த $3000 கிட்ட இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து வந்துட்டு போகலாம். அப்படி இல்லை, ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷாக இருக்கிறதுனால அகெயின் இந்த ரெசிஸ்டன்ட்லாம் பிரேக் பண்ணி கேண்டில் க்ளோஸ் வச்சுன்னா அப்சைடு வந்து எதிர்பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஸ்டில் வந்து ரேஞ்சிங்கில் தான் இருக்குது மார்க்கெட்டு. பட் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, FOMC மீட்டிங் அப்போது வந்தோடனே இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்து ரிஜெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணிச்சு, பெரிய விக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு கேண்டில் வந்து ஃப்ளிப் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டினியூஸ் வந்து டவுன் சைடு வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ பெரிய இந்த லிக்விடிட்டி எடுக்குமான்னு கூட தெரியல. பட் கொஞ்சம் டவுன் சைடு இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து ரேஞ்ச் ஆகலாம், டபுள் சைடு லிக்விடிட்டி ரன் ஆகலாம். ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். 50 minute கேண்டில் புல்லிஷாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ வெயிட் அண்ட் see guys. Good evening everyone. Relative to our 2% longer run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy some near-term measures of inflation expectations have recently moved up. We see this in both market and survey-based measures, and survey respondents, both consumers and businesses, are mentioning tariffs as a driving factor. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.7% this year and 2.2% next year, a little higher than projected in December. In 2027, the median projection is at our 2% objective. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%. Looking ahead, the new administration is in the process of implementing significant policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. It is the net effect of these policy changes that will matter for the economy and for the path of monetary policy. While there have been recent developments in some of these areas, especially trade policy, uncertainty around the changes and their effects on the economic outlook is high. As we parse the incoming information, we're focused on separating the signal from the noise as the outlook evolves. As we say in our statement, in considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We do not need to be in a hurry to adjust our policy stance, and we are well positioned to wait for greater clarity. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. An admittedly challenging exercise at this time, in light of considerable uncertainty. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.9% at the end of this year and 3.4% at the end of next year, unchanged from December. While these individual forecasts are always subject to uncertainty, as I noted, uncertainty today is unusually elevated,
And of course, these projections are not a committee plan or a decision. Policy is not on a preset course. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Our current policy stance is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. At today's meeting, we also decided to slow the pace of decline in our balance sheet. Since we began balance sheet runoff, our securities holdings have declined by more than $2 trillion. While market indicators continue to suggest that the quantity of reserves remains abundant, we have seen some signs of increased tightness in money markets. Beginning in April, the monthly cap on Treasury redemptions will be lowered from $25 billion to $5 billion. Consistent with the committee's intention to hold primarily Treasury securities in the longer run, we are leaving the cap on agency securities unchanged. This action has no implications for our intended stance of monetary policy and should not affect the size of our balance sheet over the medium term. The committee also continued its discussions as part of our 5-year review of our monetary policy framework. At this meeting, we focused on labor market dynamics and our maximum employment goal. As we have indicated, our review will include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed-listed events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I will look forward to your questions. Howard Schneider with Reuters. Thanks for your time. So, 2 things on sort of the real side here, inflation and then GDP. How much of the higher inflation forecast for this year is due to tariffs? And since the policy path remains the same, are you effectively reading this as a one-time price level shock? Okay, so how much of it is tariffs? So let me say that it is going to be very difficult to have a precise assessment of how much of inflation is coming from tariffs and from other, and that's already the case. You may have seen that goods inflation moved up pretty significantly in the first 2 months of the year. Trying to track that back to actual tariff increases, given what was tariffed and what was not, very, very challenging. So some of it, the answer is clearly some of it, a good part of it, is coming from tariffs, but we'll be working, and so will other forecasters, to try to find the best possible way to separate non-tariff inflation from tariff inflation. In terms of your sort of looking through question, too soon to say about that. As I mentioned, it can be the case that it's appropriate sometimes to look through inflation if it's going to go away quickly without action by us if it's transitory, and that can be the case in the case of tariff inflation. I think that would depend on the tariff inflation moving through fairly quickly, and it would depend critically as well on inflation expectations being well anchored, longer term inflation expectations being well anchored. Well, I guess I'm looking at the out years here, and the fact that the policy path doesn't change at all, and inflation is unchanged in the out years also, doesn't that imply you all have basically decided that there is no signal here, and that it's just we're back to transitory again? So I think that's kind of the base case, but as I said, we really can't know that. We're going to have to see how things actually work out. And the fact that there wasn't much change, I think that's partly because you see weaker growth but higher inflation that kind of offset, and also frankly a little bit of inertia when it comes to changing something in this highly uncertain environment.
I think there's a level of inertia where you just say, maybe I'll stay where I am. Thank you, Colby Smith with the New York Times. You just described inflation expectations as well anchored, but has your confidence in that assessment changed at all, given the increase in certain measures and the high degree of uncertainty expressed by businesses, households, and forecasters? So on inflation expectations, of course, we do monitor inflation expectations very, very carefully. Basically, every source we can find, and short-term, long-term, households, businesses, forecasters, market-based. And I think the picture broadly is this. You do see increases widely in short-term inflation expectations, and people who fill out surveys and answer questionnaires are pointing to tariffs about that. If you look in the survey world, if you look a little further out, you really don't see much in the way of an increase. Longer-term inflation expectations are mostly well anchored. If you look at the New York, for example, then you have market-based, and it's the same pattern. People in markets are pricing in break-evens some higher inflation over the next year must be related to tariffs. We know from the surveys, but if you look out 5 years or the 5 year forward, you'll see that break-evens are either flat or actually slightly down in the case of the longer-term one. So we look at that, and we will be watching all of it very, very carefully. We do not take anything for granted. It's at the very heart of our framework, anchored inflation expectations, but that's what you see right now. And how much weight do you put on the deterioration in consumer confidence surveys? You said recently that this is perhaps not the best indication of future spending, but I'm curious, what you think is behind this deterioration and to what extent it could be a leading indicator for hard data. So let's start with the hard data. We do see pretty solid hard data still. So growth looks like it's maybe moderating a bit, consumer spending moderating a bit, but still at a solid pace. Unemployment's 4.1%. Job creation most recently has been at a healthy level. Inflation has started to move up now, we think partly in response to tariffs, and there may be a delay in further progress over the course of this year. So that's the hard data. Overall, it's a solid picture. The survey data, both household and businesses, show significant rise in uncertainty and significant concerns about downside risks. So how do we think about that? And that is the question. As I mentioned the other day, and as you pointed out, the relationship between survey data and actual economic activity hasn't been very tight. There have been plenty of times where people are saying very downbeat things about the economy and then going out and buying a new car. But we don't know that will be the case here. We will be watching very carefully for signs of weakness in the real data. Of course we will. But given where we are, we think our policy is in a good place to react to what comes, and we think that the right thing to do is to wait here for greater clarity about what the economy is doing. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, Chair Greenspan once defined price stability as an environment in which inflation is so low and stable over time that it doesn't materially enter into the decisions of households and firms. Can you say that today, that we have that price stability, that households and businesses are ignoring price growth? When you see buy in advance psychology, big changes in inventories, and surveys that show consumers, at least in the short run, expect higher inflation. So I do like that definition a lot. In fact, I used it at the recent conference where I spoke. So I think a world where people can make their daily economic decisions in businesses and they're not having to think about the possibility of significantly high inflation. We know inflation will bounce around. That is price stability. I think we were getting closer and closer to that. I wouldn't say we were at that. Inflation was running around 2.5% for some time. I do think with the arrival of the tariff inflation, further progress may be delayed. The S&P doesn't really show further downward progress on inflation this year, and that's really due to the tariffs coming in. So delayed, but if you look at our forecasts, we do see ourselves getting back into the low 2s in 26 and then down to 2 by 27, of course, highly uncertain. So I see progress having been made toward that, and then progress in the future. I think that progress is probably delayed for the time being.
if that's the case, why are there cuts in the SCP for 2025? So again, people wrote down 2 cuts the last time, and they look at the they wrote down meaningful decline in growth from 2.1 to 1.7 in 2025, a tick up in the unemployment rate, so not much there, but core inflation up by 0.3, and so those kind of balance each other out. So people, not everybody, but on balance, people wrote down similar numbers. The changes aren't that big. The other factor, though, as I mentioned, is just really high uncertainty. What would you write down? I mean, it's really hard to know how this is going to work out. And again, we think our policy is in a good place. We think it's a good place where we can move in the direction where we need to. But in the meantime, it's really appropriate to wait for further clarity. And of course, the costs of doing that, given that the economy is still solid, are very low. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So with near 4% unemployment rate, that should be low enough to bring people in from the sidelines in terms of hiring, but we're seeing the hiring rates have been stuck at 2023, 2024 levels. So what's going on there? Yeah, so that's a feature that has been for some time a feature of this labor market. You have pretty high participation, accounting for aging. So, okay guys. என்னாச்சுன்னா க்ளீனாக வந்து நியூ ஆல் டைம் வந்து வச்சுருக்கு கோல்டு. ஓகே, சரியான மூவ் கொடுத்துருக்கு. அபோவ் ரெசிஸ்டன்ட் மேலே வந்து கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது, 30 minute கேண்டில். ஆல்சோ வந்து 1 hour கேண்டிலும் வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. பட் 50 minute கேண்டிலும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய மூவ் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஸோ புஷ் பண்ணி அப் சைடு போகணும். அப்படி இல்லைன்னா டவுன் சைடு வருமானங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியலை. DXY வந்து பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே, DXY ஆல்ரெடி வந்து டவுன் தான் ஆகிட்டுருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே. ட்ரெண்டுமே வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் தான் போயிட்டுருக்கு கைஸ். வீக்லி கேண்டில் ப்ரீவியஸோட லோ பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா இன்னும் டவுன் சைடு போக வாய்ப்பு இருக்குது. க்ளீனாக வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது. டே கேண்டில் பார்த்தாலுமே அது டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது. இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா இந்த ஒரு ஏரியா கிட்ட தான் வந்து இப்போதைக்கு தத்தளிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ மேபி அகெயின் வந்து டவுன் சைடு போகலாம். கரண்ட் டே கேண்டில் வந்து அப் சைடு வந்து க்ளீனாக வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ 4 hour பார்த்தோம்னா கம்ப்ளீட்லி வந்து 4 hour கேண்டில் ஃப்ளிப் ஆகிட்டு, ஸோ ஃப்ளிப் ஆகி டவுன் சைடு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகே, அப்படின்னா கோல்டு வந்து மேபி வந்து புல்லிஷாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, டே கேண்டில் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். கரண்ட் வீக்லி கேண்டில் வந்து கம்ப்ளீட்லி புல்லிஷ் தான். ஸோ ஓகே, டே கேண்டில் வந்து டவுன் வீக் ஃபார்ம் ஆகிட்டு, ஸோ புல்லிஷாக தான் இருக்குது. இன்னும் ஸ்டில் வந்து அகெயின் வந்து ஒரு புல்லிஷாக போகுமாங்கிறது வந்து தெரியல. ஸோ 1 hour கேண்டில் வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. இன்னும் ஒரு 10 minutes இருக்குது. ஸோ இந்த 10 minutes வந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த 10 minutesல வந்து அபோவ் கேண்டில் 1 hour கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடும், 30 minute கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடும், 50 minute கேண்டில் ஆல்சோ வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்போ வந்து எப்படி மூவ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சிம்பிளி வந்து ஒரு 10 minutes வந்து வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே, சாரி கைஸ், நான் வந்து சீட்டில் இருக்கவே இல்லை. ஓகே, இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா அபோவ் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து ரீச் பண்ணிவிட்டு, பட் கேண்டில் க்ளோஸுக்கு இன்னும் 10 minutes இருக்குது. ஓகே, 30 minute கேண்டிலும் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும். ஸோ 50 minute கேண்டிலும் க்ளோஸ் ஆக போகுது. பட் கரண்ட் 50 minute கேண்டில் வந்து அபோவ் மறுபடியும் வந்து ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அகெயின் வந்து டவுன் சைடு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வெயிட் அண்ட் சி. ஓகே, 1 hour கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ 4 hour கேண்டிலுமே வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஓகே, வித்தவுட் பாட்டம் வீக் இல்லாமல் வந்து அப் சைடு போயிருக்கு. இந்த ஒரு கேண்டில் வந்து அபோவ் ரெசிஸ்டன்ட் மேலே கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனோடனே கம்ப்ளீட்லி வந்து புல்லிஷ். ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து ஓகே GBPJPY வந்து
க்ளீனாக வந்து செல் ஆஃப் நடந்துகிட்ருக்கு. டே கேண்டில் ஃப்ளிப் ஆகி ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, இன்னொரு கேண்டில் பிலோ சப்போர்ட் கீழே வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஸோ நைஸ். ஓகே, நம்ம வந்து GBPJPYக்கெலாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க வேணாம், கோல்டுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த ஏரியா கிட்டலாம் வந்து லிக்விடிட்டி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் கோல்டு வந்து கம்ப்ளீட்லி புல்லிஷாக தான் இருக்குது. பட் அப் சைடு வந்து இப்போது ரிஜெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணுது. இன்னும் ஒரு 8 மினிட்ஸில் வந்து கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, 15 minute கேண்டில் பேரிஷ். ஸோ 5 minute கேண்டிலில் பார்க்கலாம். ஸோ 5 minute கேண்டிலில் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபார்ம்டு. ஓகே, நைஸ். ப்ரீவியஸாக உள்ள சப்போர்ட் இருக்குது 5 minute கேண்டிலில். ஆல்சோ வந்து 15 minute கேண்டிலோட சப்போர்ட்டு. ஓகே, ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 8 minutes இருக்குல்ல. Right, we have maximum employment and price stability, and we have to balance those. And you know, there can be situations in which they're in tension, right? And we actually have a provision in our consensus statement that says what we should do in that case. That's a very challenging. Hello. Two measures this from its goal, and then we'll ask how long we think it might take to get back to the goal for each of them, and we'll make a judgment because our tools work in one direction. We're either पानी पूरी खाते समय पानी के लिए एक स्टॉल, पूरी के लिए अलग और चटनी के लिए तीसरा स्टॉल तो नहीं होता, तो फिर ट्रेडिंग करते समय where the forecast is. I don't know any mainstream forecast that really shows significant problems like that. Well, just to follow up, yesterday the UCLA Anderson forecast said there's high probability of a recession. Where do you stand on whether or not the slowdown you're seeing creates a higher probability or concern that you may have on recession? Thank you. You know, there's always an unconditional possibility of a recession. It might be broadly in the range of 1 in 4 at any time. If you look back through the years, it could be within 12 months, a 1 in 4 chance of a recession. So the question is whether this current situation, those possibilities are elevated. I will say this. We don't make such a forecast. If you look at outside forecasts, forecasters have generally raised, a number of them have raised their possibility of a recession somewhat, but still at relatively moderate levels. You know, still in the region of the traditional, because they were extremely low. If you go back 2 months, people were saying that the likelihood of a recession was extremely low. So it has moved up, but it's not high. Hi, thank you, Chris Rugaber at Associated Press. As you know, I guess last night President Trump fired 2 members of the Federal Trade Commission, an independent agency, and this could cause the kind of legal fight about the administration's power to fire independent people. If those firings stand, is that a threat to the Fed's independence? Could he do the same thing to the Fed board? So I think I did answer that question in this very room some time ago, and I have no desire to change that answer, and I have nothing new for you on that today. Well, maybe I have another mulligan. As you know, I wanted to go back to the consumer sentiment, particularly the inflation expectations in the University of Michigan survey. In the summer of 2022, you cited the rise in the long-term inflation expectations in that index as the reason that you went big with a 3/4 point hike. So I know you've talked about all the different measures now, but you seem to not be placing the same weight on that. And so I'm just wondering, are you dismissing that, what we saw last week from the University of Michigan, or you just carry the same weight as it did in the past? So I mentioned it back then, but in no way did I place a huge weight on it. I think that was a ex post story, but it wasn't the case. That was a preliminary reading, and so is this. And it's also, this is that Michigan, the one you're referring to, the longer term thing.
we look at it, we don't dismiss data that we don't like, we force ourselves to look at it, but it is an outlier compared to market-based and compared to other survey-based assessments of longer run inflation expectations. So we got to keep that in mind. And I would just say we look at all of them, and that one's kind of an outlier, but nonetheless we take notice of it. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There's a worry on Wall Street that when you say you want to study the net effect of the fiscal policies we may see on the economy, that you would end up waiting too long and be behind the curve in responding to any downturn. How can you reassure people that you can spot a problem early enough unless you decide to be preemptive? Yeah, look, we're aware of it. We're well aware of how things are going to evolve and the time frames and all that. And, we will use our tools to foster achievement of our goals to the best we can. And of course, we're going to try to be timely with that. For right now, the hard data are pretty solid. We are obviously aware of the soft sentiment data and high uncertainty. And we're watching that carefully, and we think it's a good time for us to wait for further clarity before we consider adjusting our policy stance. Do you think it's going to be hard to get clarity in a government by tweet? I mean, do you have a feeling that at some point you actually will have a forecast you can trust? Yes, I think we will. It's hard to say when that will be. These decisions are going to be made, and they're going to be implemented, and then we'll know. At that point, we'll know what the decisions are, and we'll have to make assessments then about their implications for the economy. Those things will happen. A lot of them will happen over the course of in coming months, certainly over the course of this year, and we'll be adapting as we go. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. At the beginning, you were talking about separating the signal from the noise and tariff inflation from non-tariff inflation. Can you walk us through what that looked like over the last couple of months, if there were specifics from the January meeting to now that helped you make those distinctions? So when we say separating the signal from the noise, that's just a way of saying that things are highly uncertain, and that you're reading about developments. The news is full of developments of tariffs being put on and taken off and things like that. Some of that is noise in the sense that it's not really telling you anything. You're trying to extract a signal from that, and the signal is what's going to be the effect on economic activity, on inflation, on employment, and all those things. So that's really when we say signal and noise. Sorry, the second thing was? Or similarly for tariff inflation, non-tariff inflation, ways that you're making the decisions. That's sort of a special case of that. The idea being, and I do think that the first 2 months of this year are a great example. You've got high readings for goods inflation after a string of readings that average close to zero, and you have to ask, it's coming during tariffs, but you can't, it's very hard to actually scientifically go back and match up those increases and say, yes, I can prove that that's from tariffs, but it kind of has to be to some extent. Plus noise, there can be idiosyncratic readings in various categories which will shortly reverse, and that happens too, and that could be a big piece of it. I think we'll know in a couple of months, we'll know whether those were where that really was from. But that's another case where I think it's going to be very, very challenging to unpack the inflation that we see over the course of this year and be able to say with confidence how much of that came from inflation and how much of it, from tariffs and how much of it didn't. But that's what we'll be doing. We'll be doing that, and so will everybody else, and we'll all be trying very hard to make that assessment. And I'm sure we will make a lot of progress on that, and we already have. But it's going to be a challenge. Do you have a sense yet as to what, in your mind, would make something cross from noise to a signal, what that threshold would look like? It would depend on what we're talking about. I mean, obviously, you're looking for direct evidence that particular pieces of inflation are or clearly not caused by tariffs. For example, if it's something that was, in the service sector that was far away from anything that's tariffed, you might think, okay, well, that is, like, frankly, housing services inflation. Which, by the way, has been behaving well, which for some time was kind of our problem. Now it's slow, but it's definitely, moving down in a very good way. It's more now with goods and to some extent with non-housing services inflation.
Thanks for taking our questions, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. So consumer sentiment has dipped dramatically, but you say the economy and the hard data is still solid. What is your message to consumers that clearly disagree and don't feel that strength? Because the hard data they're looking at is their grocery bill. Okay, so a couple things. The grocery bill is about past inflation, really. There was inflation in 21, 2, and 3, and prices went up. The current level, it's not the change in prices, it's they're unhappy, and they're not wrong to be unhappy that prices went up quite a bit, and they're paying a lot for those things. So that's, I think that is the fundamental fact, and has been for a long time, a couple of years, why people are unhappy with the economy. It's not that the economy is not growing. It's not that inflation is really high. It's not that unemployment is high. It's none of those things. We have, 4.1% unemployment. We've got 2% growth, and it's a pretty good economy. But people are unhappy because of the price level, and we completely understand and accept that. And just to follow up, why are you still projecting 2 rate cuts this year if your own projections show inflation higher for longer? Does that mean you see a slowdown in economic growth as a real threat? So I think remember we came into this with, at the December meeting, the median was 2 cuts, the median was. And so you come in and you see, broadly speaking, weaker growth but higher inflation. And they kind of balance each other out. So you think, and unemployment is really only a 1/10 change. So there's just not a big change in the forecast. There really isn't. Modest, meaningfully higher growth and meaningfully higher inflation, which call for different responses, right? So they cancel each other out, and people just said, okay, I'm going to stay here. But the second factor is it's so highly uncertain. Is just, we're sitting here thinking, and we obviously are in touch with businesses and households all over the country. We have an extraordinary network of contacts that come in through the reserve banks and put in the beige book, and also through contacts at the board. And we get all that, and we do understand that sentiment has fallen off pretty sharply, but economic activity has not yet. And so we're watching carefully. So I would tell people that the economy seems to be healthy. We understand that sentiment is quite negative at this time, and that probably has to do with turmoil at the beginning of an administration that's making big changes in areas of policy, and that's probably part of it. I do think the underlying unhappiness people have about the economy, though, is more at the price level. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, first of all, if you could clarify, you were talking about how tariffs were a good part of the uptick in the inflation forecast, and I was just wondering what that specifically refers to. Is that the tariffs that have already been put in place? Is that anticipating some of the tariffs that might be coming on April 2nd? And then also, if you wouldn't mind, talking a little more about the balance sheet decision and what drove that. Did that have anything to do with expectations of how the debt ceiling, raising the debt ceiling, might affect the reserve supply? Yeah, so in the SEP, you'll see that there's not further progress on core inflation this year. We're kind of flatlining, going sideways. We don't ask people to write down how much of this is from tariffs and how much of it is not, but some of it is from tariffs. We know that tariffs are coming in. We know that they're probably already, all forecasters have tariff inflation affecting core PCE inflation, core CPI inflation this year, without exception. I'm not aware of an exception. So it's in there. I can't tell you how much of that it is. In terms of the balance sheet, so yeah, I think, I guess the way I'd say it is, it was the flows in and out of the TGA that got us thinking about it, but as we thought about it, we really came to the view that this was a good time to make the move that we made. And broadly, committee came around to the view that we would do the same thing we'd already done, which once I guess in June, whenever it was, we lowered the pace of QT, and we're just going to do that again. We're going to cut it roughly in half. And the sense of that is, if you're cutting the pace of QT roughly in half, then the runway is probably doubled. Okay, so it's going to be slower for longer.
And people really like that. People thought that's a good idea. You know, it's like a plane. You can think of it like a plane coming in for a landing. As we get closer, and we by the way, we still think that reserves are abundant, although you begin to see some of the things we look at begin to react a little bit, but we still think that they're abundant. And of course, now the TGA is emptying out, so reserves are higher now, so you can't really see the underlying signal. So we came around to the view, and it had a lot of appeal, and so we did it. It really has no implications at all for monetary policy. It has no implications at all for the ultimate size of the balance sheet. It isn't sending a signal in any hidden way that you can try to tease out. It's just not there. We're basically, it's very consistent with our plans and our practices that we've published and that we've followed since we began this, what is a very successful rundown of the balance sheet. Again, the second time that we've slowed the pace, and we've said that we would stop when we were somewhat above the level we judge as ample. And clearly we're not at that level yet, but we're going to be approaching it more slowly. It's a common sense kind of a thing, and it had pretty broad appeal, I will say. Claire Jones, Financial Times. You said in January, Chair Powell, that inflation expectations remained well anchored. Would you still say they remain well anchored today? And just to reiterate the question of the Sebast, if they're not so well anchored, why hasn't there been a more radical shift to the policy path today? Thank you. So when we talk about inflation expectations being well anchored, we're talking about longer run inflation expectations. And they really haven't moved much, I mean, if at all. There's one reading that everyone's focusing on that's higher, but the other survey readings and the market-based readings all show relatively, well-anchored inflation expectations. You would expect that expectations of inflation over the course of a year would move around because conditions change, and in this case, we have tariffs coming in. We don't know how big, what's big, there's so many things we don't know, but we kind of know there are going to be tariffs, and they tend to bring growth down, they tend to bring inflation up in the first instance. So I would say, I'm not dismissing what we're seeing in short-term inflation expectations. We, as I mentioned, follow that very carefully. But when we say expectations are well anchored, we're really looking at longer terms, 5-year and out, and there's really no story to tell 5 years and out, either in market-based or in surveys. But we'll watch it. I mean, we're not we're not going to miss any evidence that longer-term or medium-term inflation expectations are moving. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Treasury Secretary Bessent has observed that a large share of job growth over the last couple of years has been in what he calls government or government-adjacent sectors, healthcare, education. Do you agree that there's some weakness in underlying private job growth, and do you see the composition of job growth as something that has policy implications? So that has been the case. We talked about that over the course of the last year. There were some good number of months and times when a lot of the job creation was concentrated in, educational institutions, healthcare, state governments, things like that. There were also times when private sector job growth has been moving in a healthy range. I mean, they're all jobs, but and remember we're at very low unemployment for quite a time now. So I think it's a good labor market, but it's something that we monitor carefully. From our standpoint, employment is employment. But the elected government is entitled to have, we don't have policies that address different kinds of employment, but the elected government has a different role, and they can have those. Here's a quick QT question. Does the committee envision at some point tapering the MBS runoff as well? I think tapering it, I don't know. There's no plan to do that. At a certain point, we'll stop runoff. And we may or may not stop MBS runoff, though, because we want to stop runoff in net at some point. We haven't made any decisions about that. We want the MBS to roll off our balance sheet. We really strongly desire that. So, but we haven't made any decisions about that. I think we'd look carefully at letting that keep going, but hold the overall size of the balance sheet in, constant at some point, a point that we're not at yet.
Saunders Rabinovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. Several times today you've said that you feel you're well positioned to wait for greater clarity. At the same time, you could point to quite a few growth risks at the moment. We've seen a stock market that's gone quite wobbly, rapidly cooling housing sales, plunging confidence surveys. Today, not only did the S&P mark down the growth outlook, 17 of 19 see risks to the downside. So my question is, how confident are you that you're well positioned, or is that one more thing that you're uncertain about? I'm confident that we're well positioned in the sense that we're well positioned to move in the direction we'll need to move. I don't know anyone who has a lot of confidence in their forecast. I mean, the point is we are at, we're at a place where we can cut, or we can hold what is clearly a restrictive stance of policy, and that's what I mean. I think that's well positioned. Forecasting right now, forecasting is always very, very hard, and in the current situation, I just think uncertainty is remarkably high. And sorry, standing here today, would you be advised to pivot back towards rate cuts in May? I think we're not going to be in any hurry to move, and as I mentioned, I think we're well positioned to wait for further clarity, and not in any hurry. So okay guys, இப்போதைக்கு இயர்லி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஏன்னா மார்க்கெட் வந்து அப்சைடு போகும்னு நான் யோசித்தேன். பட் இருந்தாலும் எஃப்எம்சி மீட்டிங்லேயும் இங்கேயே ட்ரேட் எடுத்து போட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஹோல்டு பண்ணியிருந்தேன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். சரி காட்டுறாங்க. ஸோ இங்கேயே எஃப்எம்சி மீட்டிங்லேயே ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஹோல்டு பண்ணியிருந்தேன்னா இந்நேரத்துக்கு ஹியூஜான ஒரு ப்ராஃபிட் மேக் பண்ணியிருக்கலாம். பட் எனிவே நான் ஃபுல் ப்ராஃபிட்டோட தான் இப்போ எக்ஸிட் ஆகுறேன். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இன்றைக்கி 2 லைவ் வந்தாச்சு இன்றைக்கி. ஸோ எஃப்எம்சி மீட்டிங் நல்லாவே போணுச்சு. ஸோ ஓகே பாய்.